Shabbos. Someone sang good Shabbos. We can't see you. But good Shabbos. Whoever said that. See the Muhammad Ali fight. Sure, all of With, them. Which one? Floyd Patterson? There was the fight with Joe Frazier. Joe Frazier, 1971. I saw it And live. he fought Frazier 3 times. Yeah, he was the guy that could cause more damage to Ali. That's right. He broke his jaw. He was in the But hospital Ali won. afterwards. The fight he caused the most damage. That and also Ken Norton. Huh? Ken Norton. How have we worked together and I didn't know you were so Ken familiar Norton. with this? No, I know him. I'm a big No, fan. I wasn't a fan of Ali, to be honest with you. I remember when he fought karate with, it was a horrible thing. When he did that karate guy that killed his legs. Oh, who was that? Chuck Norris or No, something like that? some strange Just Asian guy. just a promotional type of thing. I think that when Liston, when he gets on the second time, that's a famous picture of Ali with the head. Oh, standing up right that's, Liston is on the floor, but the guy couldn't compete. Simon Liston wasn't up to People it. said he took a dive or something. Oh my God, he killed him in like 2 seconds. It was a strange thing because he hits him in the side. Right. But you see that all the time in other types of combat, someone gets clipped the right way. That spot here, there's a spot on the chin. There's a couple spots it seems. Like ow. Brutal. When I see it now, I see how brutal it is. It is, of course. It is what Are it we? is. Right. All right. Welcome, everyone. Shabbat Shalom. Welcome on Zoom Shabbat and welcome Shalom. here. Our Shabbat morning service, Zoom style, begins now. We are on page 105 with Shacharit LeShabbat, third paragraph, Shochen Od. שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים אדוני לישרים נבטלה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמחלות רבבות עמך בית ישראל ברינם שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפעל, לרמם, להדר, לברך, ללא ולחלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו ברכות והוראות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני המלך הגדול ותשבחות אל ההוראות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלכי העולמים יתגדל ויתקדש שמי רבה ויאמר דברה קירותי וימליך מלכותי וחייכון ויומכון ובחיי דכו בית ישראל בגלה ובזמן קריב אמרו אמן יהי שמי רבה מברך לעולם עולמי עלמיה
יתברך וישתבח ויפאר ויתמע ויתנשא יתהדר ויתעלה ויתעלה שמר קודשה בריחו לילה מנחה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן ביעלמה ויאמרו אמן. Be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam v'choshech, choshech shalom v'rei et hakol hakol yodu chaver shosh v'chol yom v'rei kadosh Adonai. In ke'erkecha Adonai Eloheinu v'olam hazeh v'yein zulatecha malkeinu lechayei olam haba. אפס בתוכו עלינו למות המשיח ויהין דומה לך מושיענו לתחיית המתים אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה הסובבים אותו המתגאה חיות הקודש נראה בכבוד על המרכבה זכור ומשול לפני חיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובהשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מוצאים בקרב תבל מלאים זיו ומביקים נורא נעזיבם בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים ביים הרצון קונם פאר וכבוד נותנים לשמו צהלה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור רב והתקין צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ואופנים וחיות הקודש לילה אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי שומע ויארץ מתחת תברך מושיע שבח מעשה ידיך וירמה אורי אורש שעשית יפרוך הסלע תתברך צורנו מלכנו וגואלנו אורי קדושים השתבח שם דבר כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים במה ובירא רצון נכונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושות טהרה, בשירה ובזמרה, בשירה ובזמרה, בשירה ובזמרה, בשירה ובזמרה. איי ידדיי 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 איי ידדיי ידדיי ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומתישים וממליכים את שם וכולם מקבלים עליהם עול מלכות
שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להרטיש ליוצרם בנחת ורוח בשפה ברורה ונעימה קדושה כולה בכחל עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו והעוף עדי וחיות הקודש ברש כל מנסים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ליל ברוך נעמות ייתנו למלך החי וכיום זורע צדקה דמת מישהו המחדש בדבו בכל יום דמין מעשה בראשי כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה להודו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו עמלה גדולה ותרחמת עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו שבטחו בך ועליהם חוקי חיים תכוננו ותלמדנו אבינו הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבינו להשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך והערנו בתורתך ודבק לבנו במצוותיך ויחד לבבינו ויאהבה וירא את שמך ולא נעוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה נגילה ונשמחה בישועתך. Now put together the tzitzit, the four corners of our talitot in preparation for the Shema on page 112. אבינו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול לסלע באמת להודות לך ויחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך וכל נפשך וכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשיטך ובביתך ובלתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה עם שמות ישמעו
Adonai Elohechem Ador hu kayam ושמו קיים וכי נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים נאמרים ונחמדים לעד עולמים אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו הודינו מצילנו מלהם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם מגיד משה לבן מלכים לכבודו אתה הוא אדוני עמך רם וניסר גדול ונורא משפיר גאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופודה ענבים ויוזר עלים ועונה לעמו בית שvam אליו תהילות אל עליון ברוך ומבורך משה ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדע בקודש נורא תהילות אוסף אלה נורא תהילות אוסף אלה שירה חדשה שבחו גאולים לשמחה שפת הים יחד כולם הודו והמלכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל ומביע ישראל יהודה וישראל או עלינו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני Silent Amidah, Shacharit LeShabbat begins, page 115b.
The out loud portion of the Shacharit Amidah begins on page 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון ומלך חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביאהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיים את ימתה רב להושיע משיב הרוח ומוריד הגשם מחכה לחיים בחסד מחיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מחמוך לגבורות ומיתו מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נקדש את שמך בעולם כשם שמדישים אותו בשמי מרום הכתוב היד נביאך וקרא זה ויאמר קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק, משמיעים, משמיעים קול. בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנסים לעומת צרפים מתנסים לעומת צרפים מתנסים לעומת צרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומך מלכנו תופיע מלכנו תופיע ותמלוך עלינו עמך כי אנחנו לך מתי תמלוך בציון תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים וייננו תירנו
תראנה מלכותך, הדבר האמור בשירי עוזך, הידי דוד משיח צדקך. מלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד לך לנצח נצחים, ירושתך נקדיש. בשבחך הוא אלוהים מפי לא ימוש לעם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ישמח משה במתנתו, יבן נאמן קראת לו, אליל לתפארת בראשו נתת, ויעמדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי הארצות, ולא יכולתו המכין לעבדי אפס אלים, וגם במנוחתו לא ישכנו האלים, כי לישראל המכנת אותו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. המקדשי שבי, כולם יצפו ויתענגו מטובך, והשיר הציצה בו וקידשתו. חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצי במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. צווינו מטובך, ושמחנו בישועתך, ותהל ליבנו לעבדך באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך ינוחו בישראל, מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצי אדוני אלוהינו בימך ישראל בתפילתם, ואשר עבודה לי בביתך ויתם בעבדך וברצון, היא רצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לה שתעבור לנו לך וניסך שבלי תרבו ורצוריים הטוב כי לא חלו רחמך, והמרחם כי לא תמו חסדיך. מעולם 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 קיווינו לך, ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. וכל החיים יודו חסלה
שמך באמת, האל ישועתנו ועזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני, הטוב שמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו בברכה משולשת בתורה הקרובה ידי משה עבדך המורה מפי אהרון ובניו כהנים מקדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יהי רצון. יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך וישם לך יהי רצון. שלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו, יעקב ישראל, יעקב ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאחד, ביור פניך, כי ביור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו, יעקב ישראל, יעקב ישראל עמך, תורת חיים ויאהבת חסד, ויאהבת חסד, וצדקה וברכה ורחמים וחיים, ושלום ושלום ושלום, עירי שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו, ויעקב ישראל, ויעקב ישראל עמך, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל, בכל עיר ובכל שעה, בשלומך, שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו, ויעקב ישראל, ויעקב ישראל עמך, ברוך אתה אדוני, המברך את עמו ישראל בשלום, יקרא ויקרא שמי רבו, יאמר יברק ויברך ויכון בישראל, בגלה ובזמן קריב, אמרו אמן, יהי שמי רבא מבורך, ועולם לעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתברר ויתמם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. בריחו לילה מכל בחרה ושירה תושבתה ונחמתה דמירם ואמה ואמרו אמן. יתקבל צלות ההון וההון לכל ישראל כל העם ועוד ושמיה ואמרו אמן. שלמה רבה משמיה וחיים עלינו והכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ויעקב ישראל ואמרו אמן. Please be seated. Good Shabbos and welcome to Temple Bethel. It sounds like the twins are getting together again. Esav and Yaakov are about to meet after 20 years of being distant from each other. Let's remind ourselves that they were not in good terms. And Jacob is extremely worried of this encounter. He sees Esau coming with 400 men, and he is going to make everything possible for that encounter to be peaceful. The night before the encounter, as the encounter occurs in the morning, is a difficult night. Whether it's a nightmare or reality, he wrestles with a strange being. It's not human. He pins him down to the ground. However, Jacob is triumphant. And that angelical being, according to some, says to him, you're going to be different from now on. Your name will be not Yaakov, will be Israel, because you have wrestled with the divine. Yaakov comes out of that match hurt. He is limping. He encounters
in the morrow, he encounters his brother Esau. And according to tradition, he runs to it and they embraced. Is he running to him to attack him or to make up with him? The Torah says that they come together and they embrace and they kiss each other. And on top of that word, there are dots, 4 or 5, 6 of them. And the commentator said, well, it was a true encounter. They made up. They're now brothers. And others says, no. When they embraced, Esau was about to bite him on the neck, a la Tyson. So that was the ear. And according to tradition, the neck of Jacob became a stone, and Esau lost his teeth. That's the Midrash reading into the text. Others say no, that they made up and became friends. The point is that each one decides after that encounter to go in separate ways. And now Jacob goes in peace according to the tradition. It says there, the word shalem. More than in peace, he comes whole again. And according to some commentators, he stopped limping. According to others, he will limp his entire life. Because tragedy continues to happen in his life. Next is his daughter Dinah, who gets raped by Shechem. Shechem is also a place, but also the name of a person. And that brings a different tragedy in his life. Now, to the people of Shechem, and that's what we read today on the triennial cycle, the people of Shechem are about to acquiesce to the request of Jacob that if they want Dinah, they have to circumcise all the males. They do that, and when they are in pain after the circumcision, the 2 children of Yaakov come and kill all the men of Shechem. A terrible tragedy. Jacob is disappointed on his 2 children. But they said to him at the end of one of the aliyot we're going to have today, what do you want? Your daughter to be a harlot? We had to avenge that thing. Although it seems that they were coming up with a solution, right? They were about to convert, perhaps, to Judaism, and then Shechem could have Dinah. But that was not the case. From then continues the tragedy. The last son of Jacob is born, Benjamin, born of Rachel. And Rachel dies on childbirth. And life continues on. And Esau and Jacob are supposed to meet again at the end of the parasha. It's a long parasha. That's what takes me so long to finish it. They come together upon the hearing of the news that Yitzchak has died. They come together to bury him. That's the end of the Torah portion. But don't lose track of Jacob's life, because it continues with Joseph, and that's also tzuras and pain in his life. So the question is Jacob ever going to be happy? His life is going to ever put back together? Big question, and answered. So now let's continue with the Torah service, page 139 in our Sidurim, Ein Kamocha. Eine kamocha, Elohim Adonai, eine kamasecha, malchutecha malchut echol olamim, umemshaltecha bechodor vador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch le'olam va'ed, Adonai oz le'amo yitein, Adonai yivarech et amo v'shalom, av harachamim etiva v'yatzonecha Zion, Tivnei Chomot Yerushalayim, Tivnei Chomot Yerushalayim, Hivecha levad batachnu,
ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה, תורה, ברוך שנתן תורה, תורה, ועמו ישראל בקדושתו ברשבי. ביין הרחת ולשמי קדישה ארישה יקירה אנא אמרתוס בכל ביין הרחת ביין הרחת ולשמי קדישה ארישה יקירה אנא אמרתוס בכל יראה קודמך ותפתח ליבי בהורייתא ותשלימי שלין דליבי וליבה דכל עמך ישראל לטוב ולחיים ולשלום. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Adon Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Kadosh Shemo. הגבורה, התפארת והנצח והעוד. כי כה בשמיים ובארץ, כי כה בשמיים ובארץ. Adonai. Adonai Eloheinu, Ve'istachavo, La'adam raglav kadosh, Ramemo, Adonai Eloheinu, Ve'istachavo, Le'har kodsho, Ikadosh, Adonai Eloheinu. Please be seated. The Torah reading is found on page 206. Is the first verse on chapter 34 of the book of Genesis. We're jumping into the situation with Dinah, the only daughter of Yaakov. She's the daughter of Leah as well. And sad episode in the life of Israel. Now, the word Israel is used here as a group. Of course, there's no Israel yet, as Israel as a nation.
So that's a little bit of an interesting thing to discuss. But certainly brings shame into the life of Yaakov because he and his children are not in sync. Another interesting aspect is the children are now adults. I mean, time has gone by. That's for sure has happened. ויעזור ויגן וישל לכל החוסים בו ונאמר אמן הכל הבו לתורה כהן קרב יעמוד חנניה ראובן בן מרדכי הכהן ברוך שנתן את תורה לישראל בקדושתו אתם מדבקים באדוני אלוהיכם, ואתם מדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום ברוך אדוני מורך עולם ועד. אמן. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ וירא אותה שכם בן חמור אחיו נשיא הארץ ויקח אותה וישכב אותה ויעניה ותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנערה וידבר על לב הנערה ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור קח לי את הילדה הזאת לאישה. אמן. יעמוד ברל ישראל בן יצחק הלוי ורחל לוי. Baruch hu Adonai Baruch. ברוך אדוני מבורך עולם ועד. Baruch Adonai Baruch le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. ויעקב שמע כי טימא את דינה ביתו ובניו היו את מקנהו בשדה וחריש יעקב עד בוהם ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאוד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה וידבר חמור איתם לאמור שכם בני חשקה נפשו בביתכם תנו נא אותה לו לאישה והתחנתו אותנו בנותיכם תיתנו לנו ואת בנותינו תיקחו לכם ואיתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו וזכרוה ואחוזו בה ויאמר שכם אל אבי ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה אמצא חן בעיניכם ואשר תאמרו אלי אתן ערבו עלי מאוד מוהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי ותנו לי את הנערה לאישה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech
העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד חיה שרה בת חיים פשע וגיטו שלישית. ברוך אדוני בורך לעולם ועד. אמן. ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אבי במרמה וידברו אשר טימא את דינה אחותם ויאמרו עליהם לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את אחותנו לאיש אשר לא אור לה כי חרפה היא לנו, אך בזאת נאות לכם, אם תהיו כחמונו, להימול לכם כל זכר, ונתנו את בנותינו לכם, ואת בנותיכם ניקח לנו, וישבנו איתכם והיינו לעם אחד ואם לא תשמעו אלינו להימול ולקחנו את בתינו והלכנו. Amen. Tamod Devorah bat Pesel v'Yitzchak Revi. Torah reading continues with Revi on page 209, verse 18. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai Vorach L'olam Va'ed. Baruch Adonai hamvorach L'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ויתבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו ויבוא חמור שכם בנו אל שער עירם וידברו אל אנשי עירם לאמור האנשים האלה שלמים הם איתנו וישבו בארץ ויסחרו אותה והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם את בנותם ניקח לנו לנשים ובנותינו נתן להם אך בזאת יתנו לנו הנשים לשבת איתנו להיות לעם אחד וימול לנו כל זכר כאשר הם נימולים מגניהם ומגניאנים וכל בהמתם הלא לנו הם אך נאותה להם וישבו איתנו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמוד אליעזר אשר בן שלום ויהודית חמישי. ברוך אדוני בורך עולם ועד. Amen. אמן. וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יוצאי שער עירו
וימולו כל זכר, כל יוצב שבעירו, ויהי ביום השלישי, בהיותם כואבים. ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה, איש חברו, ויבואו על העיר בטח, ויהרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפני חרב, ויקחו את דינה מבית שכם, ויצאו בני יעקב, באו על החללים, ויבוזו העיר אשר טימאו אחותם, את צאנם ואת ברקם ואת חמוריכם, ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל החילם, ואת כל טפם, ואת נשיהם, שבו ויבוזו, ואת כל אשר בבית. ויאמר יעקב אל שמעון ולוי, אחרתם אותי להביא שני ביושבי הארץ, בכנעני והפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עלי והיכוני, ונשמרתי אני וביתי, ויאמרו אך זונה יעשה את אחותינו. אמן. תעמוד דבורה חנה בת יצחק וחיה ריבה שישי 2:11 35:1. ברוך אדוני מלך העולם ועד. Amen. אמן. ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלה בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה לך, בברכך מפני עשיו אחיך. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והתארו והליפו שמלותיכם, ונקומו ונעלו בית אל, ועשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם, ואת הנזמים אשר באוזניהם, ויטמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. וייסעו ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען היא בית אל, הוא וכל העם אשר עמו. ויבן שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים בברכו מפני אחיו.
ותמות דבורה מינקת רבקה ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בחוט. וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו ויאמר אלו אלוהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי מישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל. ויאמר אלו אלוהים אני אל שדי פרא ורבה גוי וקל גויים יהיה ממך מלאכים בחצתך יצאו. אמן. תעמוד תמבלה בת אברהם אהרון בשרה שביעי. We are now on page 213 verse 12. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Amen. אמן. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם ליצחק לך אתננה ולזרע אחריך אתן את הארץ ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו ויצא יעקב מצבה במקום אשר הביא אותו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצוק עליה שמן ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים בית אל. Kindly rise from Katzikan. יתגדל ויתגלה שמי רבה יאמר יברח קירותי וימליך מלכותי וחייכונו ויומכון ובחיידךו בית ישראל בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם לעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה אמירן בעלמה ויאמרו יעמוד דוד בן פנחס ותמר מפטיר. ברכו אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. בקדמה קלום אשר ברכה בה מקום נתנו בקצת תורה. אמן. ולשמות אלופי עשיו למשפחותם למקומותם בשמותם אלוף תמנה אלוף אלווה אלוף יתת אלוף העולי במה אלוף אלה אלוף פינון אלוף כנס אלוף תימן אלוף מבצר אלוף מגדיאל אלוף איחם אלה אלופי אדום למושבותם בארץ אחוזתם הוא עשיו אבי אדום. ברוך אתה מלך העולם אשר נתן לנו תורה אמת איתם ותוקן בקדמה תורה. אמן.
יעמדו המגביה והגולל בעצמו. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל החולים בחולות בקהילתנו, אדם חי בן עליזה בן דבורה בת יהושע, יהושע בן רחל, יוסף אחאב בר מלכה, לחנה בר ברכה, יונתן מיכל בלאה חנה, שרה רחל בת שנה דבורה, חיאל בן חיים בן פרל, דגלס קאר, דניאל בן הדסה רבקה, דוקטור ג'ק גת'רד, מיכל מרדכי בן רבקה, ציפורה רבינה בת איתה לאה, שירלי פרסברג, מרים בת לונה, נחמה בת שמואל, מנדל שולמית בת ברסל שר, נחמן זנדל בן חנה, צבי מרדכי בן שפרה, יהודית בת פגה לאה, הניה בת רחל, אריה יוסף בן אסתר, חיה נכה בת ריבה לאה, מיכל בת מינה, השלשיה בן נעמי, מרי ישראל, סוריסה בת דבורה, שושנה בת חיה אסתר, ליבה בת אלקה, חיה אסתר בת שושנה, לירון דוד בן ליבה חווה, מרדכי אברהם בן רחל, ישראל בן שרה, נחמה רחל בת אשירה, פגל בת לאה, יהודית בת שרה, וילפרד סינגר, מאיה בת ארילה הדקי, פייבל דבורה בת רבקה, נתן בן טובה, מנוחה חנה בת שרה, חיה רחל בת דוד, צבי הרש בן פרץ. שמואל יעקב בן שרה מלכה בת חיה, ורדה בת מרטל, טובה בת רחל, אביגדור בן חווה. שרה דבורה בת פגה לאה, שלמה הרש בן איתה. דוד בן חיה רבקה, חנה מרים בת שרה. דונל נלסון, דברה פלקוף. רחל בת פגל, דובר בן ציפורה, קלמן לב בן בשה, יצחק בן שרה, דבורה בת משה, ניחה פנינה בת חנה, הידל בת רחל לאה, גבן קנט, and Aryeh Leib ben Esther, also, Yitzchak ben Leah. Anybody else for well-being, good health? All right. הקדוש ברוך הוא יברך וירפא את כל החולים בחולות בקהילתנו וישלח להם ברפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף. בתוך שאר חולי ישראל שבהם זו רפואה קרובה לבוא, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Please be seated. The Haftarah comes from the prophet Obadiah. It's the shortest of the prophets. It's one chapter of Obadiah, page 222. The Haftarah portrays the difficult relationship between Yaakov and Esau, but not in their generation, but forward. All the enemies of Israel are considered to be descendants of Esau and in conflict with Israel. That's what the prophet wants to bring about. So the prophet, in a sense, feels that they worked out the relationship, but apparently unsatisfactory. So the descendants continue to be fighting for the rest of their lives. It's a sad way of seeing it, but that's the prophet's view. Page 222 of our Chumashim, Haftarah for Parashat Vayishlach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nbiim tovim, v'etzah b'dveihem ha'ne'emorim be'emet. Baruch atah Adonai, habocher b'torah Moshe avdo, v'she'emo v'emet v'tzedek. Amen. Chazon Obadiah, כה אמר, אדוני אלוהים לאדום, שמוע שמענו מאדוני, וציר בגויים שולח, קומו ונקום עלה למלחמה, הנה כתוב נתיח בגויים, בזויתה מאוד, צדון לבך, ישיעך, שוכני בחג וסלה מרום שבטו, אומר בליבו מי יורידני ארץ. אם
אם תגביה כאשר אם בין כוכבים שים קינך משם אורידך מאומר אדוני אם גנבים באו לך אם שולי לילה לימיתה הלא יגבו לים אם בוצרים באו לך הלא ישירו עוללות איך נכנסו עשיו נראו מצפוניו עד הגבול שילחוך כל אנשי בריתך השיעוך יכלו לך אנשי שלומך לחנך ישימו מזור תחתך אין תבונה בו הלא בו ביום ההוא נאום אדוני עברתי חכמים מאדום ותבונה מחר עשיו כתוב גיבורך תימן למען יקרא איש מחר עשיו מקטל וכמס אחיך יעקב תכסך ושעה ונקראת לעולם ביום אמרך במגד ביום שבועות זרים אלוהו ונחרים באו שעריו ירושלים ידעו גורל גם אתה כחרמם אל תראה ביום אחיך ויום נחרו אל תשמח לבני יהודה ביום עבדם ואל תגלה פיך ביום צרה אל תבוא בשער עמי ביום אדם אל תראה גם אתה ורעתו ביום עדו אל תסלח נא בחילו ביום עדו אל תעמוד על הפרק וחכרית את פליטיו אל תסגר שרידיו ביום צרה כי קרוב יום אדוני על כל הגויים כאשר עשית יעשה לך גמולך ישוב ראשך כי כאשר שתיתם אחר קדשי ישתו כל הגויים תמיד ושתו ולאו היו כלא היו וכרציון תהיה פליטה היה קודש וירשו ביעקב מורשתם היה ביעקב שובי יוסף לחווה ובית עשיו וקש ודרכו בהם ואכלו לא יהיה שרי לבית עשיו כי אדוני דיבר וירשו הנגב אחר עשיו השפלה את פלישתים וירשו את
Sidei Ephraim, Sidei Shoron, Binyamin Hagilad, Galut Achilchazeh, Livnei Yisrael Asher Kanim, Atzapat, Galut Yerushalayim Asher B'Sfarad, V'yarshu et Arei HaNegev, V'alu Moshe B'har Tion, V'yishpo el Har Esav, Atal Adonai Hamucha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sur kol amin, tzadik b'kol dorot, haylan ne'eman haomer v'yoseh, haomer v'yom shekol v'barach v'amer v'tzedek. Ne'eman atah hu Adonai Eloheinu, v'namin d'barecha, v'zvaka v'barecha, achol yoshem v'kam, ki el melech ne'eman v'rakaman atah, baruch atah Adonai, Eloheinu b'kol dorot. Amen. Rachem al Sion ki hiveit chayenu, V'lavot neveso shihya b'mirav yameinu, baruch atah Adonai, v'netzion b'vanecha. Amen. Samocheinu v'Eloheinu b'anavi avdecha, u'b'tzidkecha, v'rayavo v'gel yameinu, akisol yeshev zar, v'lo yichol v'kamei kodo, ki v'shem kashkan shpata lo, shelo yikanero le'olam va'ed, baruch atah Adonai, Baruch Shemo. Magen David. Amen. Amen. התורה והעבודה והרים והיום השבת הזה שנתת לנו אלוהינו לקדושה לנקרא לכבוד תפארת על הכל אלוהינו אנחנו מודים לך וברכים אותך יתברך שנתת בפי כל קיץ מעולם ועד ברוך אתה אלוהינו לקדש השבת Amen. Koach to David Rogashevsky on the rendition of the Haftarah from the prophet Obadiah. We now continue on page 148, Yekum Purkan. יקום פורקן מן שמיה, חן וכסבר חמי וחיי רחי, ומזוני רוויחי, וסייעתא דשמיא. למין כל הכבוד. Maran de Vishmaya, Yere, Vesarechone, Kozman, Vidam, Romar, Amen. Mishvarach, Avaden, Avram, Zgavi, Yaakov, Sarah, Charach, Avalayahu, Yivarech, Kahal, Hakadosh, Oze, Im Kol, Kilot, Hakodesh, Hem of Nehem, Notehem, Vechol Ashelahem. ומי שם יחד עם בתי כנסת לתפילה, ומי שבאים בתוכם להתפלל, ומי שנותנים למאור ויין לקידוש ולהבדלה, ופדל רחמים וצדקה לעניים, וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור ובבניין ארץ ישראל באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עוונם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, עם כל ישראל אחיהם, ונאמר אמן. Please now turn to page 151 for Ashrei. אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה. Ashrei Am Shadonai Elohai. הילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. Yom Avarech Arecha Shimcha Le'olam Va'ed. גדול אדוני ומהולה מאוד, ולגדולתו אין חקר. Chasecha Lecha Yagid. הדר כבוד הודיך ודברי נפלאותיך עשיך. Shazrat Chaim Echsat Sapren. זכר עבדך יביאו וצדקתך Anu ירננו. Barachum Adonai Lechabad Al Chesed. טוב אדוני לכל ורחמיו כל מעשיו. Yoducha Adonai Kol Maasecha V'chasidecha Yevarchu. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. Ve'hodia Lifnei Adam Gvurotah U'chamalchutzo. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור.
טהור. הניכו אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פוסח את ידיך ומשפיע לכל חפץ. צדיק רע בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. וכל קורא שבו באמת. רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. כל ולשם ישמיד. תהילת אדוני דבר פיו יברך ובשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יה נטע ויד עולם. Hallelujah. Please rise for the return of the Sefer Torah to the Kodesh. Hallelujah. יהללו את שם אדוני, ישראל שמו לבדו, עוד עולה לארץ, ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל המקרבו. הללויה, הללויה, מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים, אדוני המים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, לבנון וסריון, כמו בן רמים. כל אדוני חוץ בהבות אש, כל אדוני יכיר מדבר, יכיר אדוני מדבר קדש. כל אדוני לכויל עללות, ויקסוף ירוד והיכלו כולו אומר כבוד אדוני למבו ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו השלום. למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכנו וכל נתיבותיה שלום השיבנו אליך ונשובה חדש עמנו בקרב. Please be seated. Good Shabbos, everyone. So this parasha is a long parasha, and a great opportunity to choose different subject matters. And I was debating, should I speak about the encounter between Esav and Yaakov? But we gave a little bit of an introduction to that. Then I thought maybe we should talk about the rape of Dinah, because that's a hot subject, but I think it will be difficult to
bring to you some of what the rabbis thought about that situation, particularly in the context that Dinah lived and what the situation was in terms of her relationship to the rest of the brothers. And then I thought maybe we should talk about Rachel and Yosef, or finally the ending days of Yitzchak. All of them are good subject matters, but I chose to speak about something even more minuscule than that. I would like to speak about a particular situation where our patriarch Yaakov is getting ready to encounter Esav. He has sent forth gifts for him. He is a wealthy man, and all of a sudden he needs to go back and cross the river and retrieve something very little. Retrieve something that the rabbis are concerned with, something that doesn't really add much to the whole situation. He already is prepared to face his brother. He already has sent everything, emissaries, all the connection, but somehow he wants to retrieve that little thing. And that little thing that he retrieves is an object, is part of his property. But the rabbis consider that insignificant. In fact, we don't hear about that thing that he went there to retrieve. We don't hear about that any longer. He is a rich man. Nonetheless, he's looking for that extra thing. And I would like to use that as a jumping point for us to think, what is it that we need to get always, that extra thing in our lives, that we are not sufficiently happy with what we have? This pachim ketanim, that the rabbis talk, this small bundle of stuff that is left behind that we always think we need. The extra stuff that we have, the accumulation of things that we have in our lives that we'll never get rid of. Perhaps when we move from one house to the next, you say, okay, I don't need this anymore. Perhaps once a year, and not in a day like today, but most towards the spring, we go in to look our possessions and say, well, we don't need this anymore. A friend of mine says, if you have clothing that doesn't fit you anymore, put it in your closet, but in the wrong way. So you always remember that you don't use that. Right? By the end of the day, at the end of the season, you will take it and donate that particular thing. But somehow we encounter people that love just accumulating things. And I think it's absolutely important for us to respect them. One of the commentators says, so you go to look at the Shema Israel, and you find in there that you're supposed to love God with all your soul. And then after that, you're supposed to love God with all your possessions. And it says, what doesn't make any sense? If you love God with your soul, meaning you're willing to put your life and die for whatever cause of God, then the possessions are gone. And the idea is that there are some people who value their lives more than their possessions. And there are people that value their lives or their possessions more than their lives. Either way, we have to coexist with them. There's a wonderful rabbi who thought about this a little bit more and said the following. Late rabbi of Baltimore, by Rabbi Yaakov Weinberg, said, what is it about the possessions that we have, that we love them so much? What is it that we love to accumulate? And he says it's not their value. It's not their cash value. It's not even that they're useful or not, even they fit or not. It's really a sense of what they represent for us. Even if you never make use of that object is there because it represents something for you. It be reminding of your home. It might be something that you were when you were a kid, but something that plays inside of yourself. And it gives you a sense of control. And that's what you crave. Whether you think you control your childhood or you control whatever you receive as a wedding present, whatever it is,
It gives you a sense of control. And this is why we all know people who already have more possessions than they will ever need, and nonetheless, they want to keep it. A person who already possesses millions might still think that he needs more, and he's going to give all sorts of excuses. It's for the children, it's for the grandchildren. Still, will go after more and more. It's a wonderful comment that he also brings regarding the Garden of Eden, right? You remember when Eve has her first child, I guess they're already outside, and she calls the first child Cain, right? And the Torah says, Ki kaniti ish et Elohim, because I acquire a child, either with the help of God or like God. This child was her creation, and she named him Cain, which means my possession. Isn't that incredible? She just lived in the Garden of Eden. Everything was available to her. She didn't develop a sense of what free things are. Gets out of the Garden of Eden and she said, oh, this is my creation, my possession. Rabbi Weinberg suggests that in the Garden of Eden was very different. There was unlimited supply of everything. And they could think of, or the possibility they want, anything they wanted, they could have. And therefore, they were able to develop a sense of enough is enough. They couldn't develop that sense. But when they left the Garden of Eden and they entered the real world, the first thing that Eve, could be Eve, Adam, it doesn't really matter, was to acquire a child. I named the child my possession. Isn't that incredible? When enough is enough. And it's not because I'm approaching retirement. But it's a good question. It's a good question to ask yourself. And I think the pandemic has taught us a great lesson. If I were to select one thing, that this terrible pandemic situation has taught me, and I've said this to many of you, has taught me that I can survive with less. I don't have to go to dinner every week outside in a restaurant. In fact, I might encounter more money to give to charity this way. So one lesson I learned is that, what it says in the Talmud, in Masechet, Pirkei Avot, Mi'u ashir asameach bechelko. Who is rich? The one is happy with his possession. Happy with his possession. Happy with whatever it is. Doesn't have to go back and retrieve that extra bundle of property to bring it forward. Doesn't have to carry this thing from this house to the next house. Doesn't have to accumulate more money because of the great-great-great-grandchildren should have. Somehow, this Torah portion is teaching us a sense of dayenu, enough. Last point. I'm really talking about the spring, really. Well, if I'm talking about the spring, let's talk about Pesach for a moment. What do you do the night before Pesach? You've cleaned your house. I know we have a lesson coming up next week about how you clean your silverware. But that night, you're going to say a bracha, right? With the candle and all the extra bread that you distributed around your house, and you try not to forget where you placed them. And you can say the bracha, kol chamira v'chamira, right? Which basically says, whatever chametz may still be in my possession, that I have been able to locate, or that I have not been able to locate, let it be like afra de ara, like the dust of the earth. The dust of the earth. Great statement. Whatever I cannot control that I have, let it be like the dust of the earth. Great words. Deliberately, I choose that whatever is left there,
not only the chametz, but all the material things, are not mine. That's a great statement. Perhaps I think we should take this prayer and have that declare of material possessions, and go back to your closets and go back to your homes and look around and say, chamira v'chamira, up to here is mine, the rest, tzedakah. The rest, I don't need. The rest, someone else should enjoy. So I'm suggesting today that you do that. Don't go back like Jacob. The Torah says that Jacob went back across the river Yavok to retrieve pachim kitanim, small packages he had left behind. But in reality, that's not what really is life all about. He's going to encounter his brother Esau. He's going to wrestle with him. He wrestled with the angels. He's going to embrace his brother, and life is going to move on. We never hear about those pachim ketanim any longer. In the entire Torah are really unimportant. The small stuff that you want to retrieve is not crucial for your life. Don't waste your time trying to retrieve that extra possession. Be sameach bechelkecha. Be happy in your possession. Take things and left those outside, ki'afra de ara. Those should go and proceed for tzedakah. Think about it. You just find out that your house is going to be bigger. You're going to sense that you are richer inside, that your soul is bigger because someone else is enjoying something you don't need. It will be liberating. It will be a sense that you're doing a great job with yourself, your family, with your community. Try it. Try it at home. Live with less. Shabbat Shalom. Our service now continues with Chatzi Kaddish and Musaf. Please rise, page 155. יתקרא שמי רבה, ויאמר יברח קירותי, וימליך מלכותי בחייכון וביומכון, וחיי דכל בית ישראל, ועליו בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם לעולמי עלמיה. יתברך, וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. בריחו לילה מנחה ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, אמירן בימיו אמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, חומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביאהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע,
משיב הרוח ומוריד הגשם, מחכה חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, צומת נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים ידי, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך. מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך. מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע ונאמן נטע להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיה המתים. נריצך ונקדישך, יסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וכרז זה ויאמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ, כבודו מלא עולם. משרתיו ושואלים זה לזה, איה מקום כבודו, איה מקום כבודו, איה מקום כבודו, איה מקום כבודו. לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, הויפן ברחמים ויחונם, עם יחדים שמו, ערב הבוקר בכל יום תמיד, המים באהבה שמה אומרים. ממקומו הויפן ברחמים ויחונם, עם יחדים שמו, ערב הבוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים. שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל
חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם ודברי קודשך כתוב לאמור. אם אלוהוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו ימוש לעולם ועד, יהיה מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. תיקנת שבת. אז מסיני הסתפרו לך. יהי רצון ופניך יום השבת שנכנס. שים שלום. ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקורא עונג שבת, שומרי שבת וקורא עונג שבת, שומרי שבת וקורא עונג שבת, וקורא עונג שבת, עונג שבת. ישמחו במלכותך, ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקורא עונג שבת, וקורא עונג שבת. מקדשי שבי שבת, מקדשי שבי שבת. כולם יספעו ויתענגו, כולם יספעו ויתענגו מטובך, המקדשי שבי. ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקורא עונג שבת, שומרי שבת וקורא עונג שבת, שומרי שבת וקורא עונג שבת, וקורא עונג שבת. יקרא ויקרא שם רבה, יאמרי ורק ורבנך מחרי וחייכון ומחון וחייתך בישראל, בגלה ובזמן קריב אמרו אמן, יהי שמי רבם מבורך, לעולם ולעלמי עלמיה. יברך וישתבח ויברך וירמה מן הסבי לדר ולוי לאלש מתגודשה, בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תוש בקדה ונחמתה דמרמה ואמרו אמן. יתקבע צלות ונובתו לכל ישראל חדם אבונו וישמעיה ואמרו אמן. ישלמה רבה משמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Please be seated. En Elohim. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מכאלוהינו, מכאדוננו, מכמלכנו, מכמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שהתירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. עלינו לשבח לאדון הכל.
גדולה ליוצא בראשית. ולא עשנו כגויי הארצות, ולא שמענו כמשפחות האדמה, ולא שמח חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא תאונות השמיים ועושה הארץ. וחרנו רבי רבי תפארת וזכר. היא המלכות שלך היא למד תמלוך בכבוד, הכתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ויאמר ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Please be seated. We now recall the lives of those who have passed on in the last 30 days. David M. Flaum, Rabbi Jonathan Sachs, Robert M. Sano, Morley Wertzman, and Joanne Judith Rosenbaum. We also recall the lives of those whose yahrzeit is today. Steve Dale Gastel, Isidore Goldberg, Emmanuel Gruner, Rachela Krauthammer, Gary LaBear, Manuel Nevid, Yona Perlmutter, Abraham Plitman, Jack Rosenbaum, and Josephine R. Schwartz. This week, we recall the lives of Catherine Applebaum, Murray A. Berlowitz, Jules Enterberg, Jerome Friedlander, Virginia P. Gordon, Maurice R. Henkin, Isidore Coco, Myron Coco, Anne Ruth Corus, Stephen Mitchell Covell, Michael A. Linder, A. Joseph London, Samuel Abraham Lou Catcher, Stan Orbach, Norman M. Spindelman, and Daryl John Bangelo. Any other name? So mourners and those who are in yahrzeit will join me in the recitation of Mourner's Kaddish, found on page 184. Yitgadal ve'ikadash shemer Rabbah, ve'alma divirach yiruteh ve'yamlich malchuteh, v'chayechon u'v'yomechon u'v'chayeh dechol beit Yisrael, ba'agala u'v'zman kariv imru amen. Yehei shemei Rabbah mevorach le'olam olam me'almaya, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תעמידם בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום מברמה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. Brief announcements. Toda Rabbah. Thank you to Dave Rogashevsky, who is sponsoring Kiddush to go this week. Yashikoach and your Haftarah as well. Please join us in the evening with the a cup of wine and spices for Havdalah Babayit. This week is being hosted by the Kleinberg family. Join me every Monday as we study Torah at 10 a.m. on Zoom. We had insights on the Torah portion of the week and the week after. Our Chalutzim advisor is currently in Israel. Join us on Monday, December 7th at 4 p.m. on Zoom for a Q&A on the topics of Israel and any general questions regarding Chalutzim. Join me, please, on a Wednesday when it's Nadia Babi's Kitchen as we explore issues of Kashrut. This week, Passover. We're talking about what utensils can use or not in your kitchen for Passover. The session is on Wednesday, December 9th at 6:30 p.m.
Give your child, K to second grade, the opportunity to learn some conversational Hebrew as well as some fun cultural Israeli experiences through games, recipes, and more with Cafe Shin Shin every Thursday at 4 p.m. on Zoom. Join me on a Friday morning at 10 a.m. As we explore the radiance of Shabbat. Let's dive into the meanings behind weekly Shabbat rituals. This week we spoke about wine, and I said that Friday night you try to have red wine. And not just red wine, but not mevushal wine, which means not cooked wine. 99.9% of the wines sold in the United States are mevushal, are cooked. Either to 171 degrees or 212, regardless, they are cooked. And that is because this concept of yayin nesech, in which you don't use wine that non-Jewish use because you are concerned they use that wine for libations. Now, I don't know who does libations today, which is to pour wine and do rituals of a different deity. I'm not sure who does that today, but that's the concern. You're not going to believe this. Last night, I opened a bottle of wine. It's from Spain. It's red. It's not mevushal. Perfect. So I read the back and see who imports them. It's called Worldwide Libations. MS. I'm going to take a picture and show it to you. Extremely funny. You got it? I hope so. We continue. Join JTS Scholars on Tuesday, December 8th at 8 p.m. on Zoom, and join scholars and faculty of Ziegler that will talk about issues like race, gender, intersectionality, and building a democracy of the future. Wednesday, December 9th at 10 p.m. on Zoom. Registration is required. This Wednesday will be my second session of what turned Hanukkah into one of the most joyous Jewish celebrations. We're after number 8. Why the 8 days? Right? We know what the Talmud says. We know what Second Maccabee says. But we're going to even explore further, and you'll be surprised. Join us for the 8 nights of Hanukkah. So these are the 8 nights. The Thursday, December 10th, drive-through candle giveaway. And then join us on Zoom for a special Zoom with Shir Lala. Top Tops on Shabbat on Friday, December 11th. Drive-through for a dreidel giveaway, and then Zoom in at home at 5 p.m. Top Shabbat hosted by Rabbi Jeremy Winokur. It's been a total success, Rabbi Winokur. That candle lighting will be at 4 p.m. Next, Havdalah and Hanukkah. Saturday night, December 12th, 5:30 p.m. Participate in Havdalah and pick up a special bag of cocoa for and after the lighting of the menorah. Sunday, December 13th at 5 p.m. Ignite the light on Sunday. Drive through and pick up your Hanukkah festival in a bag. Dinner, drinks, activities, and more. Feeling guilty on Monday, December 14th? Drive through and pick up some unique Hanukkah guilt to play with your dreidels. Legacy and Latkes on Tuesday, December the 15th. Enjoy a drive-through Latke party in honor of our life and legacy donors. Spirit of Hanukkah on Wednesday, December the 16th. Drive through and watch us light the candle and pick up your vodka, bourbon, and tequila. But do not open the bottle while you drive. Is that the concern? Got it. Will be juice for your children. Okay, last. Dogs and donuts on Thursday, December the 17th. Drive through with your whole family, yes, including your dog, Fido. Okay, could be Jenny. And pick up the donuts and treat also for your dog. And for those who are coming here Wednesday, this Wednesday, December 9th, we're gonna bake donuts, right? Enjoy our monthly baking series. We will come together and as a community virtually to bake various traditional Jewish treats. This month will be baking donuts with boxcar donuts. RSVP to Temple. That's on Wednesday the 9th at 6:30 p.m. on Zoom. Did I forget anything? I don't think so. We're good. Mincha tonight, 4:38, I believe. That's 5:23 minus 90 minutes.
No math? Minus 45. Minus 45 minutes. 45 minutes. Is that okay? Okay. We conclude now, and then we'll have a Kiddush afterwards. Adon Olam, page 187. Adon Olam Hashem Malach B'terem Kol Yitzir Nivra Li'yet Nasa B'chefzo Kol Azai Melech Shemo Nikra Azai Melech Shemo Nikra V'yacharei Kichlot HaKol Levado Yimlok Nora V'hu Haya V'hu Hove V'hu Yeh Betifara, V'hu Yeh Betifara, V'hu Echad V'yein Sheni, Lehamshilo Leachbira, V'li Reshit V'li Tachlit, V'lo Ha'oz V'hamisra, V'lo Ha'oz V'hamisra, V'hu Eli V'chai Goali, V'tzur Chevli B'yetzara, V'hu Nisi Umanos Li, Menat Kosi B'yom Mekra, Menat Kosi B'yom Mekra, V'yado Avkid Ruchi, V'yet Ishan V'yaira, V'yimerochi V'yati, Adonai Li V'lo Ira, Adonai Li V'lo Ira. V'shameru B'nei Yisrael et HaShabbat, La'asod et HaShabbat, V'dorotam berit olam, Beini uvein B'nei Yisrael, Oti Leolam, Isheshet Yamim, Asa Adonai, Et Hashamayim V'yet Haaretz, Uvayom Hashvi, Shabbat Vayinafash. Akim Barach Adonai Yom HaShabbat V'Kadishehu Savri. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Borei Peri HaGafen. I'm not sure that was a full 4.5 or 4.36 ounces. That's Friday night. That's what we studied in the. That's right. That's correct. That's right. That's a good point. Amen. Amen. Mitzvahs fulfilled. Hey, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Good Shabbos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. That's it, folks. If you want a piece of challah, come here and you can eat it outside. Take Rabbi's your handy at challah. Kiddush to go. Kiddush to go at the table. And see, if you guys had been, well, some of you were at the rabbi's class, but you would have known that you must drink 4.369, I think, ounces Is that what it is? of, yeah, I figured I was watching on Facebook. How many milliliters that is? How many milliliters? Well, you gave the millimeters. It's 100 and something milliliters. I did the conversion. So it's about a third of a soda can. A little more than that. It's actually a little. Soda can's 12 ounces. Okay. So it's over 4 ounces, but that's quite a bit. It's quite a bit more than fits into a regular. Those little kiddush goblets aren't. This is not sufficient. I don't think this holds 4 ounces. No way.